Hello students, how are you all? Okay, I think we have sent some videos for a convex lens cases అవన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలమ్మా, చాలా ఇంపార్టెంట్. Definite question is there. And here we have one more topic is there, lens maker's formula, or we can say it as thin lens formula అని కూడా దీన్ని అంటారు. Thin lens formula. What is this lens maker's formula? ఒక్కసారి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. Suppose you take a lens, biconvex lens అంటాం, or we can say double convex lens, or simply convex lens. మనం చూసాం in types of lenses we have seen this one, and this one we can say it as optic center of the lens, we are calling it as optic center, and the line passing through optic center, this we can say it as principal axis. దీన్ని మనం principal axis అంటాం. Here we have two mediums are there, అంటే ఇదొక మీడియం, ఇది టోటల్లీ medium is air. Here one medium is there, air medium, and here also medium is air, medium is air, and here we have a glass, here we have a glass. ఒకవేళ మనం దీని యొక్క మీడియంని n1 and here also medium n2, and this medium we can say it as, sorry, both are air kadamma, that's why we can say it as air is n1 and this medium దీన్ని మనం n2, the medium whose refractive index is n2. Here this is air medium whose refractive index is n1. Okay, like this we can take it. దీంట్లో ఇంకా మనం కొన్ని చెప్పుకోవాలనుకున్నప్పుడు, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్, అండ్ హియర్ ఆల్సో రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ రేడియస్ ఆఫ్ ఎ స్పియర్ at which the curved surface is a part of a sphere. That's why here this is one of the surface, one of the sphere in which the curved surface is there. That's why, and this point we can say it as center of a sphere, C1, ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ సర్ఫేస్ కదా. సో దిస్ కర్వేచర్, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈస్ r1. ఓకే, అంటే ఈ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ r1, అండ్ హియర్ సెకండ్ సర్ఫేస్, సెకండ్ స్పియర్, అండ్ హూజ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈస్ c2, దీని యొక్క రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ r2 అంటాం. ఓకే, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈస్ r2, c2 అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ r2. ఇది c1 అనుకుంటే ఇది r1, అవసరమైతే ఇట్లా రాయండి. దిస్ వన్ ఈజ్ r1 అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ r2. ఓకే, before going to derive this formula, we have some sign conventions are there. ఎలాగైతే మనకు ఫస్ట్ టాపిక్లో అంటే ఫస్ట్ చాప్టర్లో మిర్రర్స్లో ఎలా అయితే మనం సైన్ కన్వెన్షన్స్ తీసుకుంటామో, హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సమ్ సైన్ కన్వెన్షన్స్. దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. ద ఫస్ట్ సైన్ కన్వెన్షన్, ఇది 4 మార్క్స్ కూడా ఒకసారి వచ్చింది, 2 మార్క్స్ ఆర్ 4 మార్క్స్, అంటే లెన్స్లో తీసుకున్న ఇదే, మిర్రర్లో తీసుకున్న ఇదే. ఫస్ట్ సైన్ కన్వెన్షన్ ఏమిటంటే, ఏ డైరెక్షన్లో లైట్ వస్తుందో, ఓకే, ద ఫస్ట్ కన్వెన్షన్ ఈజ్ distance is measured, distance always measured from ఆప్టిక్ సెంటర్. ఆప్టిక్ సెంటర్ నుండి మనం డిస్టెన్స్ మెజర్ చేస్తాం.
అంటే సపోజ్ మనకు ఇక్కడ ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉందనుకో, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మెజర్ దిస్, యు గో ఫ్రమ్ లైక్ దిస్, ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తాం. ఒకవేళ ఇమేజ్ ఇట్ సైడ్ ఉందనుకో, ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తాం. అంటే యూ హెవ్ టు మెజర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ లైక్ దిస్, ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, అండ్ హియర్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే, ఇక్కడ ఇమేజ్ ఉంటే ఇలా, ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అండ్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అంటే ఆప్టిక్ సెంటర్ నుంచి ఇటు వెళ్తే ఆబ్జెక్ట్, ఇటు వెళ్తే ఇమేజ్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. అది ఒకటి తీసుకుంటాం. అండ్ హియర్ దీన్ని బట్టి లైట్ రే డైరెక్షన్ని కూడా మనం అజ్యూమ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అది వీ విల్ డిస్కస్ డ్యూరింగ్ ద లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ వన్, సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఆబ్జెక్ట్ ఇలా ఉంటే యూ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ పాజిటివ్. ఒకవేళ ఇమేజ్ ఇలా ఉంటే యూ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ నెగిటివ్. అంటే యారో హెడ్ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ దిస్ హైట్ ఈజ్ పాజిటివ్. If it is downward direction, the height is negative. Like this, we have to find out here. This is also one of the important note. Okay. If the arrow head is upwards, then it is positive. If the arrowhead is downwards, okay, like this, then it is negative. Okay, if the arrowhead is upward, you consider it as positive distance. If the arrowhead is downward, you consider as negative distance. ఇలా కొన్ని సైన్ కన్వెన్షన్స్ మనం అజ్యూమ్ చేస్తాం బేసిక్గా ఇవి. ఇంకోటి, ఈ లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములాలో వన్ మోర్ ఈక్వేషన్ మోస్ట్లీ వీ యూజ్డ్. దట్ వన్ ఈజ్, అంటే సపోజ్ హియర్ దట్ వీ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఫార్ములా అంటున్నాం. దట్ ఈజ్ n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r. Like this we have. What is the meaning of this? This is one of the derivation vastundra idi. Manam only we have to take this derivation and we have to substitute the values. What is the meaning of n2? Refractive index of second medium. వాట్ ఈజ్ వి అంటే దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ లైక్ దిస్, ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ టోటల్లీ డెన్సర్ మీడియం, ఇదంతా డెన్సర్ మీడియం, లైక్ దిస్ ఈజ్ ఎయిర్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎయిర్, దట్స్ వై యూ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ n1, అండ్ హియర్ దిస్ ఈజ్ గ్లాస్, okay, glass, and whose refractive index is n2. Suppose if I place any object here, ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెడితే, ఓకే, అండ్ దిస్ డిస్టెన్స్ we can say it as u. దీనివల్ల ఇందులో ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది, ఓకే, అండ్ హూజ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ n2, and here this distance is v. ఇది కన్సిడర్ చేసినప్పుడు దిస్ ఫార్ములా వీ హ్యావ్ టు అప్లై హియర్. ఓకే, ఒక సర్ఫేస్ వేర్ r ఈజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ద గ్లాస్ సర్ఫేస్. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ అంటే ఇక్కడ ఇమేజ్ ఎక్కడైతే ఫామ్ అవుతుందో దాని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. ఒక రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇమేజ్ బై ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. జాగ్రత్తగా వినండి, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇమేజ్ బై ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. నెక్స్ట్ n1, దిస్ వన్, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ బై ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
image minus image refractive index minus object refractive index by radius of curvature of this surface. Okay, this is once again you have to remember here the refractive index of image by image distance minus the refractive index of object by object distance is equal to the difference of two refractive indices divided by this radius of curvature. This formula also you have to consider here. Before going to derive this lens makers formula, you have to remember all the things. ఇవన్నిటిని మనం పరిగణలోకి తీసుకొని ఇప్పుడు మనం డిరైవ్ చేస్తాం. ఓకే, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కాపీ దిస్ వన్, పాస్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. ఓకే, జస్ట్ యూ పాస్ అండ్ కాపీ ఇట్. ఓకే, నౌ అంటే ఇది జస్ట్ మీ ఐడియా కోసం, ఇదంతా మనం ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ వస్తే ఇదంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇప్పటి నుంచి మనం రాస్తాం. ఓకే, ఒక ఫార్ములా అయితే మనం రాసుకున్నాం, ఏమన్నది N2/V మైనస్ N1/U ఈజ్ ఈక్వల్ టు N2 మైనస్ N1/R. This is one of the important formula you have to apply here. Refractive index of image by image distance, refractive index of object by object distance is equal to difference of refractive indices by radius of curvature. Suppose here we have a thin lens like this, జాగ్రత్తగా వినాలి, and this one is optic center, and here we have a principal axis like this, we have a principal axis. Okay, now here we can consider the radius of curvatures R1 and here R2. Suppose if I place an object here, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ పెట్టాను, point object. Okay, we don't have any arrow but we have a point object. Here this is air, the medium is air, both sides we have air, that's why refractive index is N1. Here also medium is air whose refractive index is N1, and here we have a glass whose refractive index is N2. ఇది కూడా జాగ్రత్తగా మనం చూసుకుంటాం. Now if an object, the ray coming to the first surface of a lens like this, ఇలా వెళ్ళింది, చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళినప్పుడు ఈ రే ఎలా వెళ్ళింది, the ray travels from rarer medium air to glass. When a ray travels from air to glass, what happens? The refracted ray moving towards the normal antam kada, that also you know here, that's why it is bending like this towards the normal. ikkada varaku agandi. Suppose అసలు ఇది లేదనుకుందాం. ఓకే, ఇదంతా గ్లాసే అనుకుందాం. అప్పుడు యాక్చువల్గా ఇది ఎక్కడికి వస్తుంది, ఇట్ విల్ గో అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ టచెస్ ఎట్ దిస్ పాయింట్, అండ్ హియర్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ హియర్, ఐ డాష్ అనుకుందాం. ఓకే, ఐ డాష్ ఇస్ ద ఇమేజ్, వేర్ ద ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఈజ్ వి డాష్, అండ్ ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఈజ్ యూ. ఇది ఫస్ట్ కేసు అమ్మ, చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. అంటే ఇక్కడ ఏం చేసాం, యాక్చువల్గా లెన్స్, బట్ ఈ లెన్స్లో 2 సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి. అయితే ఈ 2 సర్ఫేసెస్ బదులు నేనేం చేశానంటే, సపోజ్ వీ హ్యావ్ 2 సర్ఫేసెస్, అఫ్ కోర్స్ యు నో, సపోజ్ ఇఫ్ ఎ రే travels from air to glass and touch the one surface,
ఇట్ విల్ బెండ్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. ఒకవేళ నార్మల్ ఇలా డ్రా చేస్తే నార్మల్కి చాలా దగ్గరగా ఉంది, ఇలా బెండ్ అయ్యి ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఇది మొత్తం గ్లాస్ అయితే, ఓకే, ఇది మొత్తం గ్లాస్ అయితే అప్పుడు ఏమయ్యేది, మనకు ఇలానే స్ట్రెయిట్గా వెళ్ళి ఈ పాయింట్ దగ్గర టచ్ అయ్యేది. అంటే టచ్ అంటే ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యేది, ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యేది. ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ v డాష్, ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ u. అంటే ఇట్ అపియర్స్ టు బి ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ దట్ సర్ఫేస్. ఈ కేస్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ బై యూజింగ్ దట్ ఫార్ములా. అంటే ఫర్ ఫస్ట్ సర్ఫేస్, ఓన్లీ ఇవి రెండేరా, ఇవి రెండు మనకు అర్థమైతే చాలు. ఫర్ ఫస్ట్ సర్ఫేస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, చాలా జాగ్రత్త. అదే కదా ఫార్ములా, చెప్పండి. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా హియర్? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇమేజ్ బై ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. ఇదేమో గ్లాసే కదా మొత్తం. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఈజ్ n2 బై ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ దిస్ వన్ v డాష్. అర్థమవుతుందా? అంటే ఫస్ట్ కేసులో అంటే ఒకవేళ ఈ సర్ఫేస్ లేకుంటే ఇలా జరిగేది అనేది మనం రాస్తున్నాము. అఫ్కోర్స్ సర్ఫేస్ ఉంది, ఇంకో సర్ఫేస్ ఉంది. ఒకవేళ లేకుంటే, ఒకవేళ ఇదంతా గ్లాస్ అయ్యేది ఉంటే ఇది ఇలానే వెళ్ళి ఇక్కడ పడేది. అందుకే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇది మొత్తం దీని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ n2 బై ఇమేజ్ డిస్టెన్స్, ఇదే కదా మన ఫార్ములా v డాష్. v డాష్ కదా, ఇది i డాష్, ఇది v డాష్ మైనస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ n1 కదా, n1 బై ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ బై u యాస్టిస్గా, ఇది నో చేంజ్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు the differences of refractive index n2 minus n1 by r, but here it is r1. దీన్ని మనం r1 అంటాం. This is what we have first surface, and this equation you can say it as 1. ఇలా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని మనం తీసుకున్నాం. ఓకే, లైక్ దిస్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా, ఒక సర్ఫేస్ ఉంటే ఇలా జరిగేది, కానీ సర్ఫేస్ ఒకటే సర్ఫేస్ ఉందా? లేదమ్మా. వీ హ్యావ్ 2 surfaces, అండ్ హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ 1 more surface is there, because it is a thin lens. Here also we have 1 more surface, and whose radius of curvature is r2. దాని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఏమైందిరా? r2. మరి ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? హియర్ వాట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ మీన్స్, యాక్చువల్లీ హియర్ రేరర్ టు డెన్సర్. ఎప్పుడైతే రేరర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియంకి లైట్ రే వెళ్ళిందో బెండ్ అయింది, స్పీడ్ తగ్గింది. కానీ మళ్ళీ డెన్సర్ నుంచి ఎప్పుడైతే రేరర్కి వెళ్తుందో దెన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఇంక్రీజెస్, అండ్ ద రిఫ్రాక్టెడ్ రే ఫర్ సెకండ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ బెండింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. ఓకే, అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. ఎందుకంటే వెన్ లైట్ రే ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు రేరర్, వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇట్ ఈస్ బెండింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ సెకండ్ సర్ఫేస్. ఇది సెకండ్ సర్ఫేసే కదమ్మా. ఈ సెకండ్ సర్ఫేస్కి ఏదైనా ఒక డ్రా చేస్తే నార్మల్, అంటే ఇట్ మస్ట్ బి, ఇది ఎలా వెళ్ళేదంటే ఇట్ ఈస్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బెండింగ్, అంటే దీన్ని అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ అంటే ఇలా వచ్చి ఇక్కడ పడదాం. ఇది ఒరిజినల్ ఇమేజ్. ఓకే, అండ్ దిస్ డిస్టెన్స్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ v. దిస్ డిస్టెన్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ v. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా, అంటే ఇది రేరర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియంకి వెళ్ళి ఇక్కడ బెండ్ అయ్యి మళ్ళీ డెన్సర్ నుంచి రేరర్కి వచ్చింది. డెన్సర్ నుంచి రేరర్కి వచ్చి ఫైనల్గా ఇట్లా అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ బెండ్ అయిపోయి కిందికి వచ్చేసి ఈ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చిందమ్మా. అంటే ఇది ఒరిజినల్ లైట్ రే. మనం ఇందాక ముందు చెప్పుకున్నది ఏంది? ఒకవేళ ఇది అంటే ఈ సర్ఫేస్ లేకుండా ఉంటే ఇలా జరిగేది అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు సెకండ్ సర్ఫేస్ రిఫ్రాక్షన్ మనం రాయాలి. ఓకే, ఇది ఫర్ ఫస్ట్ సర్ఫేస్ రిఫ్రాక్షన్ లేదా రిఫ్రాక్షన్ ఎట్ ఫస్ట్ సర్ఫేస్, ఫర్ ఫస్ట్ సర్ఫేస్ రిఫ్రాక్షన్, ఇది మనం రాసాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, రిఫ్రాక్షన్ ఎట్
second surface, refraction at second surface, refraction at second surface. సెకండ్ సర్ఫేస్లో ఏం జరుగుద్ది, ఇది జాగ్రత్తగా. బై అప్లై దట్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సెకండ్ సర్ఫేస్? సెకండ్ సర్ఫేస్ ఎక్కడ, ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? ఎయిర్లోనే ఫామ్ అయింది. దట్స్ వై ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఈస్ n1. దిస్ ఈజ్ n1 కదమ్మా. మీడియం n1. మీడియం, వాట్ ఈస్ దిస్ మీడియం? ఎయిర్. That's why n1. Refractive index of image by, what is image distance? This one, n1 by v. n1 by v minus, what is the refractive index of object? ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది? ఇంతకుముందు ఇది ఆబ్జెక్ట్, ఇక్కడ ఇమేజ్. కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది? హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ ఇట్ ఈస్, ఒకవేళ ఈ సర్ఫేస్ లేకుండా ఉంటే ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది, ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది. అంటే మరి సర్ఫేస్ ఉండడం వల్ల ఈ ఇమేజ్ కాస్త ఇక్కడికి వచ్చింది, అదే కదా. సపోజ్ ఇఫ్ సెకండ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ నాట్ దేర్, దెన్ ద ఇమేజ్ మస్ట్ బి ఐ డాష్. బికాస్ ఆఫ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ సర్ఫేస్, దిస్ ఇమేజ్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ ఐ డాష్ టు ఐ. దట్ మీన్స్ దిస్ ఐ డాష్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్ వన్. అంటే ఇది ఆబ్జెక్ట్, ఇది వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్గా పనిచేస్తుంది. దేనికి రా? ఇది ఇమేజ్. అంటే ఫైనల్ ఇమేజ్ ఇదే కదా. ఫైనల్ ఇమేజ్ ఇస్ దిస్ వన్. దట్స్ వై వీ కెన్ సే దట్ ఐ డాష్, ఆర్ వీ కెన్ సే ఐ డాష్ యాక్ట్స్ యాజ్ వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నట్టుగా మనం ఊహించుకోవచ్చు, వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్ వన్. అంటే ఇదేందమ్మా ఇమేజ్. ఈ ఇమేజ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందిరా? దీనివల్ల రావడం జరిగింది. ఒకవేళ సెకండ్ సర్ఫేస్ లేకుండా ఇదే ఇమేజ్ అయ్యేది. సెకండ్ సర్ఫేస్ ఉండడం వల్ల ఇది ఇమేజ్ అయింది. అంటే అర్థం ఏమిటి? ఈ ఐ డాష్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ లాగా పనిచేసింది. దేనికి? దీనికి. దట్స్ వై ఐ డాష్ యాక్ట్స్ యాజ్ వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్, వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్. అండ్ ద ఫైనల్ ఇమేజ్, the final image is, ఎక్కడ ఫామ్ అయింది ఇది? ఫైనల్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ ఐ ఇన్ రేరర్ మీడియం. దేంట్లో ఫామ్ అయిందమ్మా ఇది? రేరర్ మీడియం. రేరర్ మీడియంలో ఫామ్ అయింది. హూజ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ n1. ఇదా, దిస్ ఈజ్ వాట్ రేరర్ మీడియం. That's why here you can apply now refractive index of image by image distance minus refractive index of object. ఇదేమో వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఇది ఎందువల్ల వచ్చింది? ఇది కనుక గ్లాస్ అయితే, కాబట్టి దాని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంతరా? n2 బై ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇదే కదమ్మా, వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇదే కదా. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ v dash is equal to రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇమేజ్ మైనస్ ఆబ్జెక్ట్ బై ఆర్ అన్నాం కదమ్మా. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయిందమ్మా? ఎయిర్లో. దట్స్ వై n1 మైనస్ n2 బై సెకండ్ సర్ఫేస్ కదా, r2. లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ కేస్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ సెకండ్ కేస్. ఈక్వేషన్ సెకండ్, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్, చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. ఒకవేళ సెకండ్ సర్ఫేస్ లేకుంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ ఇది, ఫైనల్ ఇమేజ్ ఇది. కానీ సెకండ్ సర్ఫేస్ ఉండడం వల్ల ఈ ఇమేజ్ కాస్త ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. అంటే దాని అర్థం ఇది ఆబ్జెక్ట్ లాగా పనిచేసింది. దేనికి? దీనికి. అంటే ఐ డాష్ యాక్ట్స్ యాజ్ వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ రియల్ ఇమేజ్. దట్స్ వై ద ఫైనల్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ ఐ. లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్. అయిపోయింది సింపుల్గా. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? యాడ్ ఈక్వేషన్స్ 1 + 2. ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేద్దాం. వన్స్ యూ అబ్జర్వ్ ఇట్, ఏముంది ఇక్కడ? n2 బై v డాష్ మైనస్ n1 బై u ప్లస్ n1 బై v మైనస్ n2 బై v డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇవి రెండింటిని మనం యాడ్ చేస్తే n2 మైనస్ n1 బై r1, ఓకే, ప్లస్
n1 మైనస్ n2 బై r2 ఇలా మనం రాయొచ్చు. ఓకే, నౌ is there anything to cancel now? n2 by v dash minus n1 by u by n1 by v minus n2 by v dash. ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయమ్మా. we can cancel these two, this one ప్లస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయింది. మనకేం మిగిలింది? n1 by v మైనస్ n1 by u. అంటే ఫస్ట్ ఇది రాస్తారు, n1 by v మైనస్ n1 by u is equal to, అరే ఇవి రెండింటిలో కామన్ తీయచ్చు కదమ్మా. ఏం కామన్ తీయచ్చు? n2 మైనస్ n1 కామన్ తీద్దాం. కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకు? 1/r1. యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ కామన్, n2 మైనస్ n1, అండ్ ఫైనల్ ఇట్ ఈస్ 1/r1. బట్ హియర్ n1 మైనస్ n2. బెటర్ టు డూ ఇఫ్ యూ రివర్స్ దిస్, పుట్ మైనస్ హియర్. దట్స్ వై మైనస్ పెడితే n2 మైనస్ n1 కాస్త n1 మైనస్ n2. ఆ n1 మైనస్ n2 ఇక్కడ బయటకు వచ్చేసింది, by 1/r2. Like this we have to write. Okay, finally what is the value here? n1 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 into 1/r1 minus 1/r2. Okay, just to write this one, final conclusion మనం రాద్దాం. We have final conclusion is there, we can write. ఓకే, పాస్ చేసుకొని రాసుకోండి లైక్ దిస్. ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ టూ. ఈ రెండు ఈక్వేషన్లు రాస్తే మనకు అయిపోయినట్టే. ఓకే, షల్ ఐ రబ్ నౌ? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ హియర్? ఓకే, ఇది ఇక్కడ రాస్తాను. n1 కామన్ తీద్దామా? యూ టేక్ n1 యాజ్ కామన్, అండ్ ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ 1/v మైనస్ 1/u is equal to n2 minus n1 into 1/r1 minus 1/r2. Like this we have 1/r1 minus 1/r2. You bring here 1/v minus 1/u. Okay, is equal to దీన్ని తీసుకురండి, n2 minus n1 by n1 into 1/r1 minus 1/r2. Like this we have. Can we take common here? 1/v minus 1/u is equal to, అరే దీన్ని n2 by n1 minus 1 రాయొచ్చు కదమ్మా, ఇంటూ 1/r1 minus 1/r2. Okay, like this. This has equation 3. దీన్ని equation 3 అన్నా. Like this we have equation 3. Okay, equation 3. Final last we have here. Here we have 1/v minus 1/u is equal to n2 by n1 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. ఈ మొత్తాన్ని 1/f అంటాం. 1/v minus 1/uని we can call it as 1/f. లేదా సపోజ్ మనకు we have 6 cases. 6 కేసెస్లో మనం లాస్ట్ క్లాసెస్లో in last video lessons we have explained there. Suppose if we have a lens here like this, convex lens, double convex lens. Suppose the object is at infinity. Object infinity rays ఎలా ఉంటాయేమో, we have a parallel rays are there. Case 1,
and finally where should be the image at f, image at focus. అదే మనం చెప్పుకున్నాం ఇమేజ్ ఎట్ ఫోకస్. అంటే దాని అర్థమైంది ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, దీన్ని మనం యూ అంటాం. వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ అన్నాం అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఏమంటారు యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. అయితే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇదే కదమ్మా, దిస్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఓన్లీ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాస్ ఫోకల్ లెంగ్త్. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఇఫ్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ then v is equal to small f. V is equal to small f. If you substitute this value here, what happens? You see here 1 by v. Okay, total ga substitute cheste equation 3 ఏమైంది, substitute in దేంట్లో 3, ఈక్వేషన్ 3 సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 3 వాట్ హ్యాపన్స్ అంటే 1 by v కదమ్మా, v అంటే ఏంద్రా ఎఫ్, v అంటే ఏందమ్మా ఎఫ్, కాబట్టి 1 by f ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 by u ఉంది కదమ్మా, 1 by u అంటే ఇన్ఫినిటీ, 1 by ఇన్ఫినిటీ అంటే 0, అంటే ఇదంతా ఏమి ఉండదు కదా, ఓన్లీ 1 by v బదులు 1 by f ఉంటుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు n2 minus n1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 like this we have. ఇలా మనం దీన్ని ఇది చేసుకోవచ్చు. This is what we have lens makers formula. ఇలా మనం దీన్ని రాసుకోవచ్చు. This is equation 4. ఈక్వేషన్ 4. దీని నుండి ఇంకోటి కూడా రాయచ్చురా ఫైనల్గా, ఇది లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా అయినా ఇదే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. కాకపోతే ఇంకో థిన్ లెన్స్ ఫార్ములా అని ఒక్కోసారి ఇస్తాడు మనకు, అదేమిటంటే దీని తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం రాయొచ్చు అంటే ఇక్కడ రాయొచ్చు, ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్స్ 3 and 4. ఈ 3, 4 నుంచి కనుక చూస్తే if you observe the equations 3 and 4, can you see that both side RHS are equal? Okay, if RHS are equal, then LHS are also equal. That's why we can write 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. This is also one of the formula, lens formula. What is the lens formula here? Lens makers formula or thin lens formula, and these two are lens formulas only. Suppose if in any problem, ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లంలో కనుక n1 n2లు ఇచ్చి r1 r2లు ఇచ్చి లెన్స్ ఫార్ములా రాయమంటే ఇది రాయాలమ్మా. 1 by f is equal to n2 by n1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. ఓన్లీ యూవీలు ఇచ్చి లెన్స్ ఫార్ములా రాయమంటే ఇది రాయాలి. 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. This is what we have lens formula. Okay, these two are this one and this one. Up to here you have to write, and last point is right. Okay, this is what we have lens makers formula. Okay, chala important. Write it. You practice. ఇంటి దగ్గర కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి, మొత్తం టోటల్ మ్యాథమెటిక్స్ కాబట్టి. దీని మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అవి విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, జస్ట్ గో త్రూ.